បាទសួស្តីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងចូលដល់មេរៀនទី2ទំព័រទី17អញ្ចឹងយើងទៅសិក្សា vocab ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង vocab យើងខំមក Belgium ប្រទេស Belgium town ទីក្រុង Spanish បាទជនជាតិអេស្ប៉ាញឬក៏ភាសាអេស្ប៉ាញណា learn រៀនLittle brother បងប្រុសតូចច្រមុះ internet បាទគឺ internet ហ្នឹងឯង interpreter អ្នកបកប្រែ exactly បាទពិតជាឬក៏ពិតប្រាកដ relative សាច់ញាតិ sentence ប្រយោគអញ្ចឹងយើងមើលនេះ talking about family and friends បាទចូលជជែកគ្នាអំពីគ្រួសារហើយនិងមិត្តភ័ក្តិ complete the sentences with verbs in the correct form បាទចូលបំពេញប្រយោគជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទនៅក្នុងទម្រង់ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចំណុចទី5វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ present simple ណាបងអូនចង់ធ្វើវាត្រូវអូនអាចទៅបើកមើលវេយ្យាករណ៍កាល present simple ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនយើងស្រាច់ណាអូនបើកមើលសិនទៅមាននៅក្នុងមេរៀនទី1ណាមេរៀនទី1អូនបើកមើលឲ្យចប់ហើយបងអូនមកធ្វើលំហាត់នេះគឺងាយមែនតើណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា my husband comes from Belgium បាទស្វាមីរបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសBelgium បាទអញ្ចឹង come នេះយើងឃើញវាបន្ថែមដោយសារតែ my husband នេះគឺជាបរិសទី3ឯកបញ្ញណៈបើយើងគិតទៅគឺស្មើពាក្យ he អញ្ចឹង he comes from Belgium បាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមណាដល់នេះ my grandmother បើ my grandmother បើយើងគិតគាត់ជាប្រធានទាំង7របស់យើងគឺប្រធាន she អញ្ចឹងកាលណាកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹង he she it វាមានលក្ខខណ្ឌ3គឺបន្ថែម s បន្ថែម es និងបន្ថែម ies ហើយដើម្បីច្បាស់ថាអាណាបន្ថែម s អាណាបន្ថែម ies អាណាបន្ថែម es អូនទៅមើលអាកាល present simple នឹងសិនណាមុនមកធ្វើលំហាត់នេះបាទអញ្ចឹង my grandmother lives បាទ lives បាទអញ្ចឹងគឺយើងបន្ថែម s ណា in the next town my grandmother loves បាទអញ្ចឹង reading អញ្ចឹងយើងបន្ថែម s នេះបន្ថែម s នេះបន្ថែម s ដូចគ្នា my father travels បាទយើងបន្ថែម s my sister speaks she wants ថែម s មក my little brother watches my friend Tom writes បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះបន្ថែម s នេះបន្ថែម es បន្ថែម s បន្ថែម s បន្ថែម s បន្ថែម s បន្ថែម s បាទចំណុចទី6 match the question to the sentences in exercise 5 to continue the conversations មកឲ្យបងអូនគូផ្គងសំណួរបាទអញ្ចឹងគូផ្គងសំណួរជាមួយនឹងប្រយោគក្នុងលំហាត់ទី5ដើម្បីបន្តការសន្ទនាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះដល់ចំណុច B នេះគេដាក់លេខ1មកពីនេះ My husband come from Belgium ស្វាមីរបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេស Belgium អញ្ចឹង where exactly in Belgium តើនៅកន្លែងណាឲ្យប្រកាសទៅនៅក្នុងប្រទេស Belgium ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាគូមួយអាទីបាទអាទី1គូជាមួយចំណុច B បាទអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់មកទី2ជាមួយស្អី My grandmother lives in the next town ខ្ញុំសាកល្បងធ្វើមកទៅជាមួយនឹងអីគេបាទគិតខ្លួនឯងមក
bà chẳng dương châu tàu đập bọt pi cho muôn tại một đòn tấu làm bay trút bình nứt ta ta ôn kịch mình đến trầm tàu phải trầm tàu ta phải để dương kịch đại ọt nè bà ta cho nhiều sự đam ọt nè. Talking about family and friends. 1. My husband comes from Belgium. Where exactly in Belgium? From the capital, Brussels. 2. My grandmother lives in the next town. Well, does she visit you often? Yes, she does. Every Sunday. 3. My mother loves reading. What does she read? Detective stories. 4. My father travels a lot in his job. Where does he go? He's in Berlin this week. 5. My sister speaks Spanish very well. She wants to learn French too. Does she want to be an interpreter? No, she doesn't. She wants to be a teacher. 6. My little brother watches TV a lot. Oh, what does he like watching? Sport, and football. 7. My friend Tom writes a blog on the internet. What does he write about? Everything and everybody. Tape script 2.10. Mà chẳng dừng to này mình mà chẳng là cô behind tape script nó ai mới tại đó nè. Mà ta chẳng dừng được đọc xa thay đóទៀតណា Talking about family and friends. 1. My husband comes from Belgium. Where exactly in Belgium? From the capital, Brussels. 2. My grandmother lives in the next town. Well, does she visit you often? Yes, she does. Every Sunday. 3. My mother loves reading. What does she read? Detective stories. 4. My father travels a lot in his job. Where does he go? He's in Berlin this week. 5. My sister speaks Spanish very well. She wants to learn French too. Does she want to be an interpreter? No, she doesn't. She wants to be a teacher. 6. My little brother watches TV a lot. Oh, what does he like watching? Sport, and football. 7. My friend Tom writes a blog on the internet. What does he write about? Everything and everybody. បាទចាញ់យ៉ាងម៉េចដែរវាយើងមកនៅគូសាអានឲ្យមិនតិចទេដោយសារគាត់នៅក្នុងសំឡេងគេនេះដូចរឿងញាប់ពេកណា My husband come from Belgium បាទស្វាមីរបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេស Belgium Where exactly in Belgium បាទតើនៅក្នុងប្រទេស Belgium ហ្នឹងកន្លែងណាទៅឬក៏នៅកន្លែងណាទៅក្នុងប្រទេស Belgium ហ្នឹង From the capital Brussels បាទគឺមកពីរដ្ឋធានី Brussels 2 My grandmother lives in the next town បាទយាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងមួយទៀត Does she visit you often តើលោកយាយរបស់អ្នកមកសួរសុខទុក្ខអ្នករឿយៗទេ Yes she does បាទនាងមកឬក៏ចាស់នាងមក Every Sunday បាទរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ My mother loves reading ម៉ាក់របស់ខ្ញុំចូលចិត្តអាន What does she read តើគាត់ចូលចិត្តអានអ្វីទៅ Detective stories បាទគឺរឿងស៊ើបអង្កេត My grandfather travels a lot in his job ពុករបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនណាស់នៅក្នុងការងាររបស់គាត់
Where does he go តើគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាទៅ He is in Berlin this week នៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់នៅក្នុងទីក្រុង Berlin My sister speaks Spanish very well She wants to learn French too បាទបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញបានល្អណាស់នាងចង់រៀនភាសាបារាំងផងដែរ Does she want to be an interpreter តើនាងចង់ក្លាយជាអ្នកបកប្រែឬ No she doesn't ទេនាងមិនចង់ទេ She wants to be a teacher នាងគ្រាន់តែចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀន My little brother watches TV a lot បងប្អូនប្រុសតូចច្រមុះរបស់ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ច្រើនណាស់ What does he like watching តើគាត់ចូលចិត្តមើលអ្វីទៅ Sport and football បាទគាត់ចូលចិត្តកីឡាហើយគឺកីឡាបាល់ទាត់នឹងឯង My friend Tom writes a blog on the internet បាទសម្លាញ់របស់ខ្ញុំ Tom បានសរសេរ blog នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត What does he write about តើ blog គាត់និយាយអំពីស្អីទៅ Everything and everybody និយាយគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងនិយាយពីអ្នករាល់គ្នាបាទយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទចំណុចទី8នេះ Listen to 5 conversations មកចូលស្ដាប់ការសន្ទនាចំនួន5 What are they about តើពួកគេនិយាយអំពីអ្វី Listen again ស្ដាប់ម្ដងទៀត For each question 3 For each conversation write some of the verbs you hear មកហើយសម្រាប់ការសន្ទនានីមួយៗចូលទៅសេកិច្ចសព្ទដែលអ្នកឮមកអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងស្ដាប់អាហ្នឹងសិនណាហើយក្រោយឡើងយើងស្ដាប់ភាសាទៀតបានយើងទៅស្វែងរកកិច្ចសព្ទនៅក្នុងហ្នឹងតើយើងឮសូរកិច្ចសព្ទអីខ្លះនៅក្នុងការសន្ទនាទី1ឬសូរកិច្ចសព្ទអីខ្លះការសន្ទនាទី2យ៉ាងណាបាទតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Tape script 2.10 1. What does your sister do? She's a student. She wants to be a doctor, so she studies a lot. 2. Does Peter like his new job? No, he doesn't. He works very hard and he doesn't earn a lot of money. 3. Is that your dog? No, he isn't. He's my mother's. He goes with her everywhere. She loves him a lot. His name's Boris. 4. Your friend Ella speaks English very well. Yes, she does. She goes to England every summer. 5. What does your grandfather do all the time? Well, he watches TV a lot. But on Saturdays he plays golf with friends. And on Sundays he visits us. បាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅស្ដាប់មួយម្ដងទៀតណាមើលតើមានកិច្ចសព្ទណាខ្លះដែលយើងបានឮណាអូខេតោះ Tape script 2.10 1. What does your sister do? She's a student. She wants to be a doctor, so she studies a lot. បាទអញ្ចឹងកិច្ចសព្ទនៅក្នុងការសន្ទនាទី1យើងឮមានពាក្យ do មានពាក្យ wants មានពាក្យ studies បាទចំណុចទី2 2. Does Peter like his new job? No, he doesn't. He works very hard and he doesn't earn a lot of money. បាទអញ្ចឹងចំណុចទី2យើងឮមាន like មានពាក្យ works ហើយនឹងពាក្យ earn ណាដែលជាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាកិច្ចសព្ទ 3. Is that your dog? No, he isn't. He's my mother's. He goes with her everywhere. She loves him a lot. His name is Boris. បាទអញ្ចឹងចំណុចទី3យើងឃើញមានពាក្យឮកិច្ចសព្ទ goes
nâng cái sắp loves. 4. Your friend Ella speaks English very well. Yes, she does. She goes to England every summer. Cho nó tí 4 những lý số cái sắp speaks hay nâng goes và trong nói tí 5. 5. What does your grandfather do all the time? Well, he watches TV a lot. But on Saturdays he plays golf with friends. And on Sundays he visits us. Và tí 5 những lý số do, những lý số watches, những lý số plays, những lý số visits. Bà chẳng dừng cho từ mưa TypeScript trong màn tịch đó. Bà tỏ sẽ đáp. 2.10. 1. What does your sister do? She's a student. She wants to be a doctor, so she studies a lot. 2. Does Peter like his new job? No, he doesn't. He works very hard and he doesn't earn a lot of money. 3. Is that your dog? No, he isn't. He's my mother's. He goes with her everywhere. She loves him a lot. His name's Boris. 4. Your friend Ella speaks English very well. Yes, she does. She goes to England every summer. 5. What does your grandfather do all the time? Well, he watches TV a lot. But on Saturdays he plays golf with friends. And on Sundays he visits us. Tape. Mà dừng mơ cho nó tí đọc đấy. Write the names of a friend or relative. Mà cho tôi say chmô. Xâm lanh mình nè, rồi có sạch nhiệt mình nè. As an answer question with a partner. Mà cho xu và slide xâm nô cho mùi nâng ai cú bằng nè. Chẳng như đại Charlotte chẳng mó. Hay là xu à. Who is she? Nên điên chia nở ná Charlotte nắng. Và chùm lại. A friend nâng mó cái xu tiết ra. What does she do? Ta nên first A. Where does she live? Ta nên rôn nào na. What does she like doing? Ta nên cho first A. Mà chẳng bà dương đã từ ho thả đà ra nhưng cho. Chẳng như xu à. Who is he? Mà chẳng he is my friend nhưng mà what does he do? Ta có thứ ấy. He is a teacher nhưng mà and where does he live? He lives in Kampong Spring province. And what does he like doing? Like more? He like watching TV and listening to music. Mà cho đôi đánh cái ai thường thường chẳng ná. Bao nhiêu cho đôi bật tọp tiền máu. Bà listen and take the sentence you hear. Bà chỗ đáp hay thích từ lưuប្រយោគដែលអ្នកឮ. Bà chẳng dương thích tí muối nhưng mà lư A thích A mà lư B thích B chứ mà ná. Ok, ta dương cho tàu start trong ọc khá. Tape script 2.11. 1. He likes his job. Mà tí muối nhé. 2. She loves working. Mà nó cho rào. 3. He isn't married. Bà cứ B. 4. Does he have 3 children? Bà 5. cứ A. Where does he go? Bà cứ B. Tape script 2.12. Bà chẳng ní cứ chia trong lại bảo vía ôn lư mấy lừa ná ôn thích cho năng á. Ok chẳng cho đạch ní khu năng mong riêng nào video và tọa tiết. Ok, bye bye.